Hello guys, please subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram and in Facebook to stay in touch with me. Today I'm going to Senapati. Actually today this weekend on this Saturday my friends are planning to go for vacation like that for weekend. So today we are going to Senapati. So now I'm going to meet my friends. సో ఆల్మోస్ట్ అందరూ వచ్చేస్తారు. మేము ట్రిప్ స్టార్టింగ్ అయితే రెడీగా ఉన్నాం. సో ఈ గ్రూప్లో మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రైడర్స్ ఓన్లీ. నేను ఒక్కడనే కేటీఎం రైడర్ని. కేటీఎం. సో అయితే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది నాకు తెలుసు, కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా యాడ్ అయ్యారు. బట్ వాట్ ఎవర్, మేమందరూ కూడా రైడర్స్ కాబట్టి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి చిల్ అవుతాం ఈ రోజు నా వీకెండ్ ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ చాలా వర్షంలో నేనైతే దూసుకెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను నా బండి మీద రూమ్ రూమ్. సో అయితే ఈ రోజు నేను వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసి సేనాపతి. సేనాపతి వచ్చేసి మణిపూర్ స్టేట్లో ఒక చిన్న ఊరు. ఈ ఊరు వచ్చేసి ఇంఫాల్ సిటీ నుంచి 59.6 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఉంది. సో అయితే ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి అడ్వెంచర్ థింగ్స్ చేయడానికి అయితే బెస్ట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఫారెస్ట్ అంటే అలాగే చాలా రివర్స్ అంటూ ఉన్నాయి. సో మన ఫ్రెండ్స్ తోటి వీకెండ్లో మనం మంచి అడ్వెంచర్ ట్రిప్ కావాలని ఈ ప్లేస్ అయితే మనం తప్పక విజిట్ చేయాలి. ఇంక ఇప్పుడైతే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి వచ్చా. ఒకసారి పెట్రోల్ కొట్టించుకుని ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకున్నంటే నేను ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేనాపతి వెళ్ళేంత వరకు నేను బ్రేక్ ఇవ్వకుండా డ్రైవ్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళొచ్చు. నాకు తెలిసి ఒకసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ నేను రిటర్న్ కూడా వచ్చేయచ్చు అదే పెట్రోల్ తోటి. వాట్ ఎవర్, లెట్స్ సీ. ఇంఫాల్ సిటీ దాటిన తర్వాత 22-30 కిలోమీటర్స్ రోడ్ అయితే బాగుంది. 22-30 కిలోమీటర్స్ దాటిన తర్వాత రోడ్ అయితే కంప్లీట్గా పాడైపోయింది. రోడ్ అయితే అసలు బాగలేదు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం అయితే నేను నాగాలాండ్ వెళ్ళాలనుకుంటే నెక్స్ట్ వేరే స్టేట్ వచ్చేసి నేను ఇదే రోడ్డు మీద తిరిగి వెళ్ళాలంట. సో అయితే వెళ్ళి దారంతా కూడా కంప్లీట్గా ఆఫ్ రోడ్ అండ్ రోడ్ అయితే కనుక అస్సలు బాగోదని చెప్పేసి అన్నారు. Finally, we reached to Senapati district. Senapati is a town name and also it's a district headquarters. What? I don't know the location actually. Oh. From here we are taking right side. We came far away from north so far, just little far away from Senapati town, main town, and now we are heading to somewhere. I don't know the place name, but my friends are taking me to there. I don't know how much distance, but let's go. Let's chill out there. All are Royal Enfield riders, so maximum everyone. Only two bikes are different bikes. One bike is X-Pulse and mine is KTM. Only these two bikes are different company bikes. Remaining every bike is Royal Enfield only. So now after reaching there, we will start for cooking pork, and later we may drinks. We may take some alcohol, but I don't know that I will take or not. But let's see. Everything depends on situation, mood, on everything. And these places are very best for vacation, weekend, and for drinking. Drinking at these places will be very peaceful, you know. In this turning, one of my friend given dash for my other friend bike. I think he lost his light. Now let's go
No one don't need to worry about their bikes, but I should worry because mine is completely different bike from them. So it will be very hard to drive in these types of roads. When we are returning, I should be first, then I can record a video. 손을 털고 어디로 많이 내려. 시간 누나 이제 다리 잡았어. 에이 잡지. 아 좀 많이 내려. Shut. Okay. సో ఫైనల్గా అయితే మేము మా డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మేమైతే ఒక బెస్ట్ పిక్చర్స్ అయితే క్యాప్చర్ చేసుకుని మా జీవితంలో బెస్ట్ మెమరీస్ కింద మిగిలిపోతాయి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ప్రాబ్లం అయితే ఎదురయ్యింది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బెస్ట్ మెమరీస్తో పాటు వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఫేస్ చేశాను. సో అదేంటంటే నేను నా బైక్ని వాటర్లోంచి నడుపుకుని వెళ్ళాను చూసారా, లేక్ దాటుకుంటా. ఆ టైంలో మరి ఏమైందో తెలియదు, మేబీ వాటర్లో వెళ్ళడం వల్ల నా బైక్ ఏమైనా షాక్ సర్క్యూట్ ఏమైనా అయ్యుండి ఒకేసారిగా నా బైక్ బ్యాటరీ అనేది డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత స్టార్ట్ చేద్దామన్నా స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. నుంచి ఎవరి చేతనా తోయించి స్టార్ట్ చేద్దామన్నా కూడా ఇక్కడ రోడ్ అయితే లేదు. సో అయితే ఇక్కడ ఉన్న హిల్లీ ఏరియాలోనే మేము ఎలాగోలాగా ఉన్న ప్లేస్ని యూజ్ చేసుకుని ఎలాగోలాగా స్టార్ట్ చేయడం ట్రై చేస్తాం. సో ఆ టైంలో నా బైక్ వేరే వాళ్ళు తీసుకుని నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి నా బైక్ వేరే వాళ్ళు తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్న టైంలో అతను కంట్రోల్ చేయలేక కింద పడేశాడు. సో ఆ టైంలో నా బైక్ గేర్ లివర్ అంటూ ఇరిగిపోయింది. సో అయితే నేను రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అన్నది నాకు ఇంకా భయం వేస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లెట్స్ ఫేస్ ఇట్. ఫస్ట్ ఎంజాయ్ ద డే. No, actually my gear is broken because when we are parking bike, unexpectedly someone dropped my bike. At that time my gear is broken and now it's not going to start. I don't know why, what happened, I don't know. Now we are going, I don't know. Finally we reached to our destination and now we will start drinking boost.
Tiếc xe đâu rồi? Finally, we reached to our destination and we started cooking pork. And inside we are cooking pork with wood. And later we are going to have little fun with boost. This is Sigma liquor. We can't get everywhere. This is one of the greatest memory in my life. I can't even forget. So today Wait. we are cooking pork. Wow. Yeah. So now we are going to have while having liquor. बहुत प्यार का तेरो देखा है पहली बार हो कहीं नो देखा है पैदों से Now we are going to start our journey from this destination to I don't know the place of the name, and now we are traveling to IMPHAL city. Soon, maybe in 2 hours, I'm going to reach there. One of my friend becomes so high, and now we've cooked pork, and later we tasted and we drank liquor, and later wheat, and now we are leaving this place. I'm so happy for this, and I wish again I should visit this place. And now I'm going to travel my journey. Bye bye. Bye. You man After drinking a lot, we are going to start our journey from my destination. I don't know the place name. So, but my friends took me here, so we stayed here. So it's a construction site. So from here we are going to start our journey, return to IMPHAL city. So now let's go. Yeah. Now we are facing so much problem to reach main road. Now we are walking on this. After they approve everything. Oh man, it's a, yeah. We will do this black topping. Yeah, my bike batteries become so low, so now I should while pushing with my own force. Okay, let's ready and let's see it will start or not. Push one push. Push. One push. Oh man. Let you die, huh? Yeah. Now finally it started. Now we should travel to. Bro, one fish. My gear is broken, right? So I'm going in second gear for 20 kilometers. Like, I know it's kind of very emotional, you know, but I'm here for you. Himal is here. KB is here for you. Don't worry. In my life I started many things, but all the time, as like every time, I got a bad luck and I stopped What my bad thing luck? in middle. So in the same way, No, now you don't fucking cry, man. Why are you crying? Man, we're still I here. started a thing. I think today thing will be very good and everything will be so nice. Why do you have to? I did not. Let's face and let's do it. Yeah. Be on my bike. What? Be on my bike. Yeah. Be with me.
Yeah. Lalitap na tawsi ko. Sisi. Sika mima pamo aduga hendal lipai na singo asom na mi ani. Dati ni ama super pamo ko. Ni ama outside da dune ji. Si na tu. Ama sida hai yaro chingnang chine tongo. Si. So today it's happened like this. We are taking my bike on auto because of few problems. I will say everything detailedly some other time. Now let's go. ఫైనల్గా ఎలాగైతేనే నా గేరు ఇరిగిపోయినా సరే ఎలాగోలాగా ఎంత రాత్రి అయినా సరే ఈ అడవుల్లోంచి మేము ఎలాగోలాగా బయట పెట్టి నా బండి అయితే బయటికి తీసుకొచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంఫాల్ సిటీ తీసుకెళ్ళడం అన్నది ఇంపాసిబుల్. సో అయితే సేనాపతి మా ఫ్రెండ్కి తెలిసిన వాళ్ళ ఆఫీస్లో నా బండి ఈ రోజు రాత్రికి అక్కడ పెట్టేసి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ ప్లేస్కి వచ్చి అక్కడ నా బండి రిపేర్ చేసుకుని తీసుకుని వెళ్దామని చెప్పేసి అని డిసైడ్ అయ్యా. సో అయితే నేను ఇప్పుడు నా బండి నేను ఆటోలో ఎక్కిచ్చేసి కట్టేసి కొంత దూరం తీసుకెళ్ళి అక్కడ బండిని అన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ తెలిసిన వాళ్ళ ఆఫీస్లో పార్క్ చేసేసి నేను అక్కడి నుంచి నేను మా ఫ్రెండ్ బైక్ మీద నేను ఇంఫాల్ సిటీ అయితే రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాను. Hello, now we reached to Sigmai and we started taking some liquor. And now we are going to start again my journey to IMPHAL city from Senapati town to IMPHAL city. After getting a trouble, I started traveling on my friend's bike, and now we are heading towards IMPHAL city, Manipur state. Hey. I was like sleeping. No. Like that means I'll drive. No need to worry. No, Raven. Okay. Once leave. No. Once leave. Yeah. Hey, it's nice. Hey, go. Now we are reached to my friend Hotel. So now we are going to inside.